Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. We are learning chapter 5 separation of substances. In the previous class we have discussed some of the separation process like hand picking, threshing and winnowing. Isn't it ma? Yes. In this class also we are going to learn some more separation process. The first separation method which is we are going to learn today is sieving. This is a method which we have used in our day-to-day life. Yes. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. What we do children, before making the dish with the flour, we have to remove the impurities and bran that may be present in it. Isn't it ma? Yes. What do you mean by bran children? Bran means the husk particles which is present in the grain. What do we do for removing these type of impurities and bran from the flour children? We use a sieve and pour the flour into it. Isn't it ma? Yes. On sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. I will show you the picture. Then you can easily identify the sieving process. In this sieving process, the flour is taken in a sieve. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve. On sieving, the bigger impurities remain on the sieve. Yes. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Did you see children? Yes. The flour mill also have a sieve. The sieve is used to remove the stones and impurities from the grains before grinding these grains. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. In a flour mill, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. Then, the sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. Do you understand children? Which method we are learning? We are learning about the sieving process. It is one of the separation process. This sieving is used when the components of a mixture have different sizes. Listen ma, previous classes la different separation process பார்த்தோம். Hand picking method, then threshing and winnowing. அப்படிதானமா இந்த threshing, winnowing இதெல்லாம் separation process முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் இந்த grains கூட சேர்ந்து இன்னும் சில impurities or stones எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ளோர் மில்லில் கொண்டு போயிட்டு நம்ம ஒரு வீட்டையே கிரைண்ட் பண்ணி வீட் ஃப்ளோராக மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஃப்ளோர் மில்லில் ஒரு ஸ்லாண்டிங் சீவ் வச்சுருப்பாங்க. அதில் போர் பண்ணும்போது என்னாகுமா, இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு அதே போல் தான் நம்ம எதாவது டிஷ்ஷு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஏதோ சப்பாத்தி சம்திங் ஒரு ஃப்ளாரில் ஒரு சப்பாத்தி மாவில் பண்ணணும்னா டைரெக்டாக அப்படியே பண்ண முடியாது. அதில் சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கலாம். அப்படி தானே இம்ப்யூரிட்டிஸ் அண்ட் பிராண்ட் மீன்ஸ் அந்த ஹஸ்க் பார்ட்டிகல்ஸ், அந்த கிரெயின்ஸில் இருக்கிற ஹஸ்க் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதை என்ன பண்ணணும், ரிமூவ் பண்ணணும். பிஃபோர் making the dish, we want to separate the husk from the flour. So என்ன பண்ணுவோம், இந்த sieving process யூஸ் பண்ணி அந்த husk and impurities remove பண்ணுவோம். இந்த sieving processல என்னமா நடக்குது, இந்த fine flour particles எல்லாம் அந்த sieves-ல different types of holes இருக்கும். அது எந்த மாதிரியான நம்ம எடுத்துக்கிற grain or flour பொறுத்து அந்த holes variation இருக்கும். ஓகேவாமா? அதை யூஸ் பண்ணும்போது ஃபைன் ஃப்ளோர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கீழே வந்துடும். தென் பிக்கர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வில் ரிமைன் ஆன் தி sieve.
Once again, I recall the sieving process, children. What do you mean by sieving? The process of separating the components according to their size is called sieving. In this separation process, the components are separated by their sizes. Yes, a sieve is composed of a net or mesh. In the sieve, it's composed of a net or mesh. The size of a pores on the net or mesh depends on the size of the wanted materials. Already I have told this, isn't it, ma? Yes. We may sieve grains or we may sieve the flour. So, the size of the pores on the net or mesh depends on the size of the wanted materials. Yes, the most common example of sieving method is the separation of bran from the wheat flour. Bran means the husk particles which are present in the grains. The outer covering of the grains is called the bran. Okay, dear children. So, sieving is a simple technique for separating particles of different sizes. Yes, the sieving process is used to separate the particles of different sizes. Then sieving is used when the components of a mixture have different sizes. You may have also noticed similar sieves being used at the construction sites to separate pebbles and stones from the sand. Isn't it, children? Yes. They are the sieves. Look at the second and third type of sieve, children. These type of sieves are used in the construction sites to separate pebbles and stones from the sand. Okay, amma. Building construction எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பார்க்க முடியும்? இந்த ரெண்டு second type and third typeல இருக்கிற இந்த sieves பார்க்க முடியும். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, these types of sieves are used to separate the pebbles and stones from sand. Sandல இருந்து pebbles stones remove பண்றதுக்கு. ஓகேவாமா? The next separation method which is we are going to see is sedimentation and decondition. Sedimentation and decondition. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. Isn't it, ma? Yes. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. Isn't it, ma? Yes. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Have you ever seen your mother cleaning the rice or pulses before cooking? Yes. Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, what will happen, children? When you add water to this rice or pulses, what will happen? The impurities like dust particles get separated. These impurities go into the water. Now, what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted? The pour out the dirty water. Look at the picture, children. Listen, ma. Winnowing or hand picking or threshing process பண்ணி முடிச்சாலும் still there are some impurities in the rice or pulses. அப்படி தானேமா, கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வர ரைஸில் ஆர் பல்சஸில் நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ், சின்ன சின்ன இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவாங்க? பார்த்துருப்பேன், அம்மா வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை வாஷ் பண்ணுவாங்க, ரின்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி தானேம்மா? எஸ். அப்போது அதுக்கு அந்த ரைஸ் ஆர் பல்சஸில் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுமா? லுக் அட் தி பிக்சர், சில்ட்ரன். ரைஸில் ஆர் பல்சஸில் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகும். லைட்டர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ஃப்ளோட் ஆகும். அதை நம்ம என்ன பண்ணோம்? ட்ரைன் பண்ணும்போது, அதை வடிக்கும்போது அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிரும். அப்படி தானேம்மா? தென் வாட் வில் சிங்க் டு த பாட்டம் ஆஃப் தி வெசல்? ஓகே, இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் மேலே ஃப்ளோட் ஆகும். தென் எது சிங்க் ஆகும்? ரைஸ் ஆர் டஸ்ட்டு? ரைஸ். Isn't it, ma? Yes. Because dust வந்து light weight, so ஈஸியாக float ஆகும். அதை நம்ம ட்ரைன் பண்ணிடலாம், தண்ணியில் வடிகட்டிடலாம். பேலன்ஸ் நமக்கு இருக்கிறது என்னம்மா? ரைஸ் இருக்கும். எஸ். So, when the heavier component in a mixture settles after the water is added to it, the process is called sedimentation. Do you understand, children?
When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. The sedimentation process la enna pandrama edho or some mixture irukku and mixture la separate pannanom edho something separate pannanom நம்ம அந்த mixture water add பண்ணும்போது heavier component என்ன பண்ணுதுமா நம்ம என்ன vessel எடுத்துருக்கோமோ அந்த vessel ஓட bottomல settle ஆகுது. That process is called sedimentation. Then what do you mean by decondition, children? Decondition means when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. Look at the picture. You will easily understand these two processes, sedimentation and decantation. If you add water with a mixture, the heavier particle settle down. The settling down of the heavier particles, heavier substance is called the sedimentation. Okay, Amma. Then decantation. What do you mean by decantation? When the water along with the lighter particles is removed, that removal of the liquid is called the decantation. Decantation. Okay, dear children. Once again, I tell you about the sedimentation and decondition, children. What do you mean by sedimentation? When the heavier component in a mixture settles down after water is added to it, the process is called sedimentation. Then decondition means the process in which water or any other liquid above the sediment is removed or poured out without disturbing the sediment is called decantation. Sediment, what is sediment here, children? The heavier particles or the heavier substance which is settled at the bottom of the vessel is called the sediment. So without disturbing the sediment, the upper layer of the liquid or water is poured out or removed. This process is called decantation. It's also used to separate two immiscible liquids. What do you mean by immiscible liquid, children? The liquids which do not mix with each other are called immiscible liquids. Example, oil and water. Oil and water doesn't mix with each other. அப்படிதானமா oil and water வந்து mix பண்ணும்போது ஒன்னுத்தோடனே mix ஆகாது. It forms a separate layer. Oil ஒரு லேயரா water ஒரு லேயராவும் form பண்ணும். These liquids which do not mix with each other are called immiscible liquids. ரெண்டும் ஒன்னுத்தோடொன்னு mix ஆகாத liquids என்ன நேம்லமா சொல்லுவோம்? Immiscible liquids. அப்போ இந்த sedimentation and decondition process எங்கே யூஸ் ஆகுதுமா? It's used to separate two immiscible liquids.